Yes, you're audible. Good morning to all. Let's start the NEC View 2023 Alumni Interaction Program. I welcome Ms. Kopika Devi, Assistant Professor, to give welcome address and brief introduction about our guest speaker. A blessed morning, everyone. As we all have gathered here, I take this opportunity to thank our management, director, and principal for providing us with each and every chance to better ourselves. With pleasure, I welcome the head of the department, Dr. M.A. Neelagandan, Senior Dean, for joining us. Welcome, sir. I'm privileged to welcome and introduce the chief guest speaker of this session, alumni Ms.RUBINA J, test engineer at Volkswagen AG Wolfsburg, Germany. She is one of a proud alumni from the 2014 batch ECE department. After completing her undergraduate program in our college, she pursued a master's in Technische Universität Germany and completed her doctorate on development of IT infrastructure for testing self-driving car. She is now working as test engineer Volkswagen on real vehicles testing for automated driving functions. In the course of 4 years and 6 months of experience, she has inculcated and mastered various skills like cybersecurity, machine learning, and communication. So, I'm glad to welcome our guest speaker, Ms. Rubina J, who is striding with success and empowerment. Welcome, ma'am. I also welcome the Thank you. faculty members and students for this introduction program. Once again, I welcome you all. Thank you. So thank you so much for the introduction. So I think we can get started. Um, so maybe before we go into the details, I just formulated today's session. I think we had a short delay. It should have started half an hour earlier, so I planned around an hour of interaction. Nevertheless, we can spend next 1 hour in this topic. So this is a short agenda that I brought for today. I'll just give a basic introduction, and thanks for already introducing me. Maybe I have a short correction. And then I would also love to get to know you who are participating currently, who are the alumni, who are the students currently in the first year. And then I'll give an introduction to certain basic skills, which I personally feel that helped me evolve in my personal and professional career. And yeah, since I'm in the automotive industry, I think you would be curious to know some a brief introduction to the basics of the automotive industry. What's the present situation, and what is the tendency that the whole automotive industry is moving to in the future? And yeah, and the very interesting last part will be the interaction, where I just wrote, I'm ready to get confronted with your questions. So be critical if you have any questions, anything to argue, to discuss. I'm happy to discuss it with you. So let me start with a short introduction. Already I don't know who the name of the person who gave a short introduction on me. Thanks for doing it. So ஆல்ரெடி உங்களுக்கு என்னை பற்றி நிறைய விஷயம் அவங்க சொன்னதில் தெரிஞ்சிருக்கோம். பேசிக்கலாக என்னோட பர்சனல் சைடில் இருந்து நான் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் நாகர்கோயிலில் பிறந்து வளர்ந்து அதுதான் என்னோட பர்சனல் சைட். அண்ட் ஸ்கூலிங்கும் நான் நாகர்கோயிலில் தான் முடித்தேன். And after the schooling, I came to Kovilpatti for my bachelor's, chose electronic and communication engineering. To be very frank, it was not like நான் ஈஸி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு it was not my dream. Of course, நிறைய பேரண்ட்ஸோட சஜஷன்ஸ் அண்ட் எல்லாத்தோட அந்த பேக்ரவுண்ட்ல தான் நான் ஈஸியை சூஸ் பண்ணேன். பட் லுக்கிங் பேக் இட் வாஸ் அ குட் டிசிஷன் தட் ஐ மேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். எனக்கு பேச்சுலர்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு பர்சனலா மிஸ் ஆன ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நிறைய படித்தோம்.
நம்ம நீங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் வரீங்க, ஸோ இந்த next 4 years you will learn a lot. Um, but I was always questioning what am I learning? நான் இப்போ படிக்கிற விஷயம் எனக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆக போகுது? நான் நம்ம டிஜிட்டல் ப்ராசஸிங் படிப்போம், காம்ப்ளெக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலேஷன்ஸ் அண்ட் சிக்னல் ப்ராசஸிங் இப்போ ஈஸியா இருக்கும்போது, மெக்கானிக்கல்னா நீங்க தெர்மோடைனாமிக்ஸ், ஏரோடைனாமிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் படிப்பீங்க. அண்ட் besides theory, to be very frank, there was very less opportunity to go in deep to every concept that I was learning. So அது வந்து எனக்கு ரொம்பவே மிஸ் ஆயிட்டு இருந்துச்சு. But in the meanwhile, with YouTubes and all the online material, I need to say you have got a very good opportunity. எதுவுமே உங்களுக்கு புரியாம படிக்கணும் அப்படின்ற அவசியமே இல்லை. நீங்க எல்லாமே இப்போ வந்து கூகுள்ல அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் மெட்டீரியல் இருக்கு. நாலேஜ் இஸ் நாட் ஓன்லி லிமிட்டட் டு புக்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ். யூ ஹாவ் சோ மச் ஆக்சஸ் டு நாலேஜ். பட் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு லைக் ஃபில்டர் மட்டும் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். பிகாஸ் கூகுள்ல இருக்கிறது எல்லாமே இட்ஸ் நாட் ஹோலி. யூ ஹாவ் டு have the capability to filter, to know what you take as a information source and what is just a nonsense that stays in the internet. So இதுதான் ஒரு background where I decided to do my master's somewhere outside India, because I was sure that it should be something different. It should look differently. And அதுக்கு நான் choose பண்ண place Germany. Very simple reason, because of the financial reasons. It would have been very easier if I would have gone to some English speaking countries like Australia, US, UK or somewhere, but it was very, very expensive. So Germany is a country which is offering education free of cost. So 10 paisa pay பண்ணல. அப்படிதான் என்னோட மாஸ்டர்ஸ் நான் படிச்சேன். You just pay for your accommodation, உங்களோட transportation, அதுக்கு மட்டும் தான் pay பண்ற மாதிரி இருக்கும். So that's where I did my masters in automotive software engineering, because I always have had a will and wish to learn something oriented to mechanical and IT. So it was a perfect choice of a course. I thoroughly enjoyed studying it. And not after masters, during my masters, I had an opportunity to do different internships. So that's where I entered Volkswagen. I did my internship in production, and then further I went to the research department. Yes, as I mentioned, my PhD, actually I haven't completed my PhD yet, so I'm not a doctorate. I started after finishing my master's. I think if I start giving the arguments, it will go big, but at the moment, I'm not doing my PhD. I'm proceeding my job currently. So now in the test engineer work பண்ணிட்டு இருக்கேன். So நம்ம automotive introductionக்கு வரும்போது I will tell you exactly நான் என்ன ஃபீல்ட்ல இருக்கேன், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றது வந்து நான் உங்களுக்கு செகண்ட் பார்ட்ல சொல்றேன். Yeah, hobbies. Regarding hobbies, நிறைய இருக்கு. It started after I came here because work-life balance வந்து ரொம்ப முக்கியம். So I do a lot of sports. ஒரு fitness junkie அப்படி சொல்லலாம். So I do a lot of fitness things. I go swimming. I go for hiking. So இதெல்லாம் தான் like to give a short picture, who am I? யார் உங்ககிட்ட நெக்ஸ்ட் ஒரு 50 minutes பேச போறாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன். ரிகார்டிங் த குவாலிட்டிஸ், இது வந்து ஒரு பர்சனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப கியூரியஸான ஒரு விஷயம், என்ன குவாலிட்டி ஒவ்வொருத்தவங்க ப்ரொசஸ் பண்றாங்கன்னு. ஸோ நான் என்னோட குவாலிட்டி சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஐ விஷ் டு நோ வாட் குவாலிட்டிஸ் யூ ஹாவ். ஸோ எல்லார் கையிலுமே மொபைல் இருக்கு அப்படின்னு மேம் சொன்னாங்க. Could you please take it out and just scan this QR code, or you can go to the website in the slido.com போலாம். போய் இந்த கோட் கொடுத்து என்ட்ராங்க. I will activate the question. And just ஒரு wordல try to describe your quality, who you are. So I'm like eager to know என்னென்ன குவாலிட்டிஸ்லாம் இன்னைக்கு உட்காந்துருக்கீங்க என் முன்னாடி,
அட்டென்ட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கேன். ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரை டு லாகின் அண்ட் in one word, in 2 words, உங்களுக்கு நிறைய குவாலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா நிறைய, இந்த ஒரு விஷயம் it best describes me அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிற ஒரு விஷயம் just try to write. இன்னும் யாரும் ஜாயின் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, 2% have joined already. Very good. So எல்லாரும் டைப் பண்றீங்க. Wow, I have explorers in front of me. Techniques, introvert. Okay. அவ்வளவுதானா? 2 பேர் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க. ஆனா முன்னாடி நிறைய பேர் உட்கார்ந்திருக்கீங்களே. Do you have technical difficulties in entering? Oh. Human achiever. So let's do another 20 seconds. Another 20 seconds. So 5 seconds more. So that's fine. Thank you. Thanks for participating. So altogether 15 students participate பண்ணிருக்கீங்க. And it's so nice. It's so nice to see what qualities and personalities you guys have. Silent one, optimistic, attitude. Nice. Introvert இருக்கீங்க, extrovert இருக்கீங்க. Exploring person. Disciplined. Wow. Very good. So thank you so much. And of course, இதுல ஒரு wording, it also matches my quality. And என்னோட ஒரு பெரிய quality அப்படின்னு நான் சொல்றது curiosity. ஆர்வக்கோளாறு சொல்லுவாங்கல்ல. And I'm interested and curious to know everything. So nice that there's a similar person also sitting in the meeting. Okay, maybe we can jump to the next question. So what do you think? What is your energy level today? Because I just wanted to know in the energy level இருக்கீங்க, so I can. Okay, there are also people with very less energy level, but majority நல்ல mood ல இருக்கீங்க. So it's good. It's good to know. So 43 have voted already. So it's a good thing to know. There are people with good energy level or with the best energy level here. So let's start with the basic things that I wanted to convey to you. I brought a question with me, like who is an engineer? நீங்க எல்லாருமே இப்போ engineering படிக்கிறதுக்கு join பண்ணிருக்கீங்க. So what do you think who an engineer is? Maybe ma'am mic யாரையாச்சும் நீங்க ஹால்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா? யாராச்சும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க just get the mic and tell me உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் what do you think who an engineer is? யாராச்சும் ஹால்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மைக் யாராச்சும் கொடுக்குறீங்களா? Is someone there? Okay, I'm not sure what's happening. Okay. Ma'am, an engineer is a technical problem solver. It's a technical problem solver. Yes. Minority person.
Sorry, it was not audible. Innovative person who always. Is an innovative person. Absolutely. So thank you. Thanks for your response. So that's something that I brought with me too. Just a moment, I need to slip. Yeah. So these are the key words, so as to say, ஒரு engineer அப்படின்றவங்க they are creators, they are innovators, they are problem solvers. அதாவது இந்த உலகத்துல வந்து பிரச்சனைகளுக்கு பஞ்சமே கிடையாது. நான் இசியில இருக்கும்போது என்னோட ஃபைனல் இயர்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது we were searching for topics. அப்போ வந்து ஐ வாஸ் திங்கிங் லைக் ஓகே நான் வந்து இமேஜ் ப்ராசஸிங்ல ஒரு டாபிக் எடுத்து பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இட் வாஸ் அபவுட் bettering the infrared images that we get from the veins for forensic purposes. ஸோ அப்போ இந்த டாபிக் எடுத்து பண்ணும்போதெல்லாம் எனக்கு தோணும் இப்போ நான் இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்ல வில் இட் பி லைக் சம் டே ஐ ஒன்ட் பி ஹேவிங் எனி டாபிக்கே இல்லாம போயிருமோ, எல்லாத்துக்குமே ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்களோ அப்படின்னு. பட் த மோர் யூ லேர்ன், த மோர் யூ கெட் டு நோ, த மோர் யூ டோன்ட் நோ. ஸோ பிரச்சனைகளுக்கு வந்து குறைவே இருக்காது. ஒரு ஒரு இன்ஜினியரா நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, இட்ஸ் நாட் அபவுட் there are lots of problems in life, it's all about we have lots of challenges in life. நமக்கு வந்து நிறைய சவால்கள் இருக்கு. நீங்க ஒரு விஷயத்த பிரச்சனையா பார்க்காம சவாலா பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. அப்படிதான் இந்த உலகத்துல நிறைய ஸ்மார்ட் பர்சன்ஸ் நம்மளோட லைஃபை வந்து இங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா மாத்துறதுக்கு நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ it's a very key point. நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஒர்க்ல நான் என்னோட ஒர்க் டேபிள்ல உட்கார்ந்துருக்கும் போது the role changed from a student to an employee. அந்த ரோல் சேஞ்ச் ஆகும்போது நிறைய பயம் இருந்தது. திடீர்னு ஐ எம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மை லைஃப். இனிமே வந்து அம்மா அப்பா பார்த்துப்பாங்க, மத்தவங்க பார்த்துப்பாங்க, இல்ல ஐ நீட் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை லைஃப் அப்படின்ற அந்த ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பேனிக் சிச்சுவேஷன் வந்துச்சு. அப்போ எனக்கு இருந்த ஒரு 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 தாட் என்ன அப்படின்னா, you need to deal with your life. You always have to move on. உங்களுக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்சும் நீங்க எடுத்து அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். And that's what makes you an engineer. Don't complain you have a problem. See problem as opportunities. யாராச்சும் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து இப்போ டிராஃபிக் ஆகட்டும், நமக்கு வந்து நிறைய நேரம் டிராஃபிக்ல வேஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்றத வந்து ஒரு ப்ராப்ளமா நினைச்சாங்கன்னா நீங்க மேபி ஃபைண்டிங் அ மொபிலிட்டி சொல்யூஷன். ஸோ ஒரு பிரச்சனையும் வந்து நமக்கு வாய்ப்புகள் தான். அது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிற ஒரு சவால்கள். ஸோ ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஃபைண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் இட். அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி there were certain skills நான் வந்து I learned in a later phase, and I thought இது வந்து as a student as earlier I would have got to know these qualities, it would have helped me in my personal and professional life அப்படின்னு எனக்கு தோணுன சில ஸ்கில்ஸ் பத்தி நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு I brought 4 things. There are a lot of things, but என்னோட லைஃப்ல நான் வந்து ஒரு லைஃப் சேஞ்சிங், அதாவது என்னோட ஹோல் பெர்ஸ்பெக்டிவையும் மாத்தின ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிற ஒரு 4 விஷயம் நான் வந்து இன்னைக்கு உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். அதுல வந்து the very first point is being self responsible, ரெண்டாவது being fearless, third one வந்து give and take அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறது how to contact a person for help அப்படின்ற ஒரு விஷயம், and at the last, fit mind needs a fit body. So I'll just tell you ஒரு குட்டி stories என்னோட personal lifeல நடந்த விஷயங்கள் and how I got to know this and in what way they are helping me out அப்படின்றது வந்து நான் இந்த ஒரு டாபிக்லயும் I'll just say very briefly. In case you have any questions, just raise your hands or get the mic. You can interrupt me anytime. Just நீங்க கேட்டுட்டே மட்டும் இருக்கணும் கிடையாது. மேபி நான் சொல்ற நிறைய விஷயம் இல்ல நீங்க இப்படி சொல்றீங்க பட் I can't go with you, நீங்க சொல்றது I can't accept அப்படின்னு if you want to confront, stop me anytime.
and we can talk about it. So it's about that you getting to know something that I want to convey. It's not about that I wanted to say everything that I want to convey. உங்களுக்கு தெரியணும்ன்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும். Okay? So, மறுபடியும் let's have a Slido session. என்ன நினைக்கிறீங்க? Like, how many decisions do you guys take in a day? நான் இது வந்து ஒரு quiz மாதிரி formulate பண்ணிருக்கேன். Can you log in again in the same link? No, it's not like this, like this. So you have like 60 seconds of time. I think நீங்க இதுல இந்த நாலுல ஒரு option like நம்ம ஒரு பர்சனா வந்து ஒரு நாளையில எத்தனை டிசிஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? So I'll give you like 10 more seconds and நம்ம அதுக்கப்புறம் further continue பண்ணலாம். Okay. So already 43 students participate பண்ணிருக்கீங்க and majority என்ன சொல்றீங்க? It's about 35 decisions in a day. Okay, அதுதான் வந்து highest score, but more or less எல்லா ஆப்ஷனுக்குமே வந்து votings வந்திருக்கு. It's nice that யாரோ நிறைய பேர் நினைச்சிருக்கீங்க like more than 3 lakhs decisions. Why not? There could be people who make this. நான் ஏன் இந்த question கேட்டேன் அப்படின்னா I was thinking that, you know, till I came to the university, till I was a school student or something like that, I never decided anything in my life. You know, எப்பயுமே வந்துட்டு மத்தவங்க சொல்றத மட்டுமே கேட்டு நம்ம நடந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு நிறைய தாட்ஸ் இருக்கும். பட் இது வந்து ஒரு 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 ஸ்டடியில வந்து அவங்க ப்ரூவ் பண்ண ஒரு விஷயம். ஓகே, ஸோ ஜோஹன் நீங்க தான் குவிக்கா ரிப்ளை பண்ணிருக்கீங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு. கங்க்ராட்ஸ். ஸோ நம்மள அறியாமலே நம்ம எவ்ரிடே நிறைய 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 டிசிஷன் எடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நான் 8 years பேக் இல்ல 8 கூட இல்ல ஸ்டில் லாங்கர் 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இசிஇ படிக்கணும் அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் நெசசரிலி 100% என்னோட டிசிஷன். அப்படி இல்லைன்னு நான் சொன்னாலும் even if you decide not to decide or you decide to listen to your friends, to your parents, to your relatives, it is your decision. இது வந்து ஒரு it's like a secret of happiness. ஏன் அப்படின்னா taking self responsibility. அதாவது நம்ம லைஃப்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நம்ம தான் பொறுப்பு அப்படின்ற அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து when you start to take it in your hand, நீங்க வந்து you will be the performer and not the complainer. ஏன்னா people tend to waste a lot of time. ஏன்னா நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல ப்ரொஃபஷனல் சர்க்கிள்ல நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன். people tend to waste a lot of time complaining. ஏன்னா இது வந்து இப்படி நடந்திருந்திருக்கலாம், இவங்க இப்படி பண்ணதுனாலதான் இந்த விஷயம் இப்படி நடக்கல. You know, when you start blaming, it sucks a lot of energy from you. So அது வந்து நீங்க ஒரு self measurement மாதிரி வச்சுக்கலாம். You know, whatever emotions you have, whatever you do in your life, of course எல்லாரும் எல்லா டைமுமே ஹாப்பியா ப்ரொடக்டிவா இருக்க மாட்டோம். We will have times, you know, ஒரு சைன் கர்வ் மாதிரி. ஒரு டைம் நம்ம லைஃப் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா ரொம்ப பீக்ல இருக்கும்போது இன்னொரு டைம் we will have down, but it's essential to know it's not the permanent status. So ஒரு தடவை உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் பீக் போகும்போது இட்ஸ் ஓகே that your performance comes down or you just fall down, but
ஒவ்வொரு விஷயமும் இந்த especially falling down and failing, believe me, that's the best teacher you can ever have. That's where you grow. என் லைஃப்ல நான் எவ்வளவு அடி வாங்கியிருப்பேன் அப்படின்னு ஐ கான்ட் ரியலி கவுண்ட், பிகாஸ் யூனோ பீங் அ கேர்ள், நான் அதை ஜஸ்ட் ஒரு என்ன நானே தாழ்த்திக்கிறதுக்காக சொல்லல, பட் ஸ்டில் the environment that I was brought up was not really that favorable for girls. So I had a lot of challenges to face, and every challenge and அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்க சால்வ் பண்ணி வெளியில வரும்போது it would have taught you a lot of things. ஏன்னா வெறும் சக்சஸ் மட்டுமே நீங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இவ்ளோ I think it just doesn't work like that. ஒரு சைன் கர்வ் மாதிரி you need this learning circle. ஸோ அதுதான் வந்து பீயிங் செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். நீங்க என்ன பண்ணனாலும் இப்போ ஒரு இட் குட் பி லைக் ஒரு ஃப்ரெண்டு சொல்லி நீங்க எக்ஸாமுக்கு ஒரு கொஸ்டினுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணாம போயிருந்திருக்கலாம், ஏன்னா அந்த கொஸ்டின் அந்த எக்ஸாமுக்கு வந்து அப்பியர் ஆயிருக்கலாம். நம்ம வந்து எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்ததும் வந்து உன் பேச்சை கேட்டு நான் பண்ணேன் பாரு அப்படின்னு we have the tendency to fight. So அதை ஃபன்னா பண்ணும்போது இட்ஸ் ஓகே, பட் டோன்ட் take it deep to your heart. Even உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாலும் சரி, உங்க டீச்சர் சொன்னாலும் சரி, யார் சொன்னாலும் சரி, it's you who decided to take this advice. இப்போ நான் சொல்ற விஷயமும் அப்படிதான். So whatever I bring to you, you can take it for yourself. So life வந்து it's just like an experiment. So experiment it. So நிறைய பேர் நிறைய விஷயம் சொல்வாங்க, and எல்லாமே நம்ம லைஃப்க்கு அப்ளை ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டா not necessarily. ஸோ உங்க லைஃப் வந்து ஒரு லெபரேட்டரி, ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மாதிரி பாருங்க. அதுல வந்து எப்பயுமே சக்சஸ் கிடைக்காது. சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வில் ஃபெயில். இந்த எடிசன் வந்து 100 தடவை வந்து ஃபெயில் ஆகல. அவர் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் லேம்ப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி he just found out 100 எலிமெண்ட் வச்சு நம்மளால ஒரு ஃபிலமெண்ட் லேம்பை வந்து லைட் பண்ண முடியாது அப்படின்றத அவர் கண்டுபிடிச்சாரு. ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் அ லேர்னிங் சர்க்கிள். ஸோ நம்ம லைஃப் வந்து இட் வில் பி அ கண்டினியூஸ் ஜேர்னி ஆஃப் லேர்னிங். ஸோ அதுக்கு வந்து பி ரெடி. டோன்ட் ஹெசிடேட், டோன்ட் எவர் ஹெசிடேட் டு ஃபெயில், பிகாஸ் அது வந்து கீ ஃபார் சக்சஸ். நீங்க இப்போ படிக்கும் போதாகட்டும், டூ யுவர் பெஸ்ட். நெவர் பி அந்த சோம்பேறித்தனம் எதுவுமே பண்ணாம இருந்துட்டு நெவர் எக்ஸ்பெக்ட் த லைஃப் டு கிவ் யூ சம்திங். நீங்க வந்து டூ யுவர் பெஸ்ட், கடமையை பண்ணுங்க. You will succeed. ஏன்னா it's the law of universe. The life can't function the other way around. அப்படி ஒரு வேலை உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா you can contact me and you can say நீங்க இப்படிலாம் சொன்னீங்க, I was doing my best but still I didn't get results அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா you can contact me, we can talk about it. ஸோ நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் காட்டுறேன். இது வந்து ஐ விஷ் நீங்க எல்லாரும் யூ நீட் டு சேவ் இட் டீப் இன் டு யோர் ஹார்ட். இது வந்து இது உங்களுக்கு இப்போன்னு இல்லை, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கும்போது, நீங்க வேலை தேடும் போது, ஒர்க் பண்ணும்போது, உங்க ஃபேமிலி லைஃப்ல ஆல்வேஸ் ஹாவ் திஸ் பிக்சர் இன் யோர் மைண்ட். இது நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்களா எனக்கு தெரியாது, பட் ஃப்ரம் த டைம் ஐ லேர்ன் திஸ் கான்செப்ட், I use it almost every day in my life. நான் இந்த கான்செப்ட் எப்படி படிச்சேன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். இட் வாஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ செமினார் அபவுட் செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ இதுல வந்து என்ன சொல்வாங்க அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து வி ஹாவ் அ கம்ஃபர்ட் ஜோன். இப்போ நல்லா டிராயிங் பண்ண முடியறவங்களுக்கு வந்து வரைகிறதுன்றது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டாஸ்காவே இருக்காது. they will do it just like that. அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்கும். இப்போ ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஆகட்டும், மத்தவங்க முன்னாடி நின்று பேசுறதாகட்டும். உண்மையை சொல்லணும்னா, நான் 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் இருந்தது. எங்க அம்மா வந்து முந்தின நாள் உட்காந்து எனக்காக என்னெல்லாமோ ப்ரிப்பேர் பண்ணி என்னை அனுப்பி விட்டாங்க. அண்ட் ஸ்டேஜ் ஃபியர், நான் போய் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல. அண்ட் வந்து எங்க அம்மா போட்டு பிச்சு மேய்ஞ்சிட்டாங்க. அடினா அவ்வளோ அடி. அதனால ஐ குட் ஸ்டில் ரிமெம்பர் தட் திங் which happened to me. But we just as I told, it was not my comfort zone. மத்தவங்க முன்னாடி நிக்கிறது, பேசுறது, இது எதுவுமே வந்துட்டு it was not my comfort zone.
it got developed. So first of all, it is important that you identify what your comfort zone is. அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு ஒரு zone இருக்கும், அதுதான் வந்து we call it as the stretch zone. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு புக் ரீடிங் ஹேபிட் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு 1 to 2 pages வாசிக்கிறது உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோனா இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெச் ஜோன் அப்படின்றது ஓகே, 2 பக்கம் வாசிக்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை, பட் இன்னைக்கு ஐ வில் ட்ரை டு ரீட் அ 3rd பேஜ் இல்லைன்னா ஒரு 4th பேஜ் அப்படின்றது வந்து அந்த ஸ்ட்ரெச் ஜோன். அதாவது நம்மளோட அந்த கம்ஃபர்ட்டை விட்டு அப்படி லைட்டா வெளியில டச் பண்ணி பாக்குறது. அண்ட் இந்த பேனிக் ஜோன் அப்படின்றது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல் செமஸ்டர் பாதி பேர் புக்கே தொட்டிருக்க மாட்டாங்க. இந்த எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் உட்காந்துட்டு ஃபுல் புக்கையும் படிச்சு முடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரெஷர்ல உட்காந்துருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் யூ என்ட்ரிங் இன் டு த பேனிக் ஜோன். அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்துட்டே ஓகே டெய்லி அந்த ஒரு பேஜ் அவங்க படிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா they wouldn't have got the need to land in a panic zone, but unfortunately many of us do it. So in the picture la vandu, so they have mentioned again what every zone has got as a definition. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க உங்களுக்கு படிக்கும் போது ஆகட்டும், உங்களோட சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட்ல ஆகட்டும், கம்யூனிகேஷன் ஆகட்டும், இல்லைன்னா யூனோ ட்ரைங் டு டூ சம்திங் நியூ, எப்பயுமே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இட் won't be easy. ஏன்னா எனக்கு பிடிச்சது மட்டும்தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்க இட் இட் யூனோ யூ ஆர் வெரி யங். அட் கொஞ்சம் வயசாகும் போது லேட்டரா ஆகும் போது யூ வுட் ஹவ் டெவலப் சோ மச் ஸ்கில்ஸ். ஸோ உங்களோட ஸ்கில்ஸ் வச்சு யூ கேன் டெவலப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். இப்பவே வந்து கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல உட்காந்துராதீங்க. Because you have lots of energy, you're so young and you have lots of energy, so try to expand your comfort zone. Because இப்போ உங்களுக்கு வந்து நல்லா நல்லா வரைய வந்திருக்கலாம், or நல்லா பாட்டு பாட வந்திருக்கலாம், or whatever, பட் நீங்க வந்து அந்த ஸ்கில்ல வந்து டெவலப் பண்ணல அப்படின்னா உங்க கம்ஃபர்ட் ஜோன் எப்பயுமே அந்த அளவுல இருந்துராது. இட் வில் ஷ்ரிங்க் அண்ட் ஒரு நாள் இல்லாமலே போயிடும். ஸோ யூ வில் பி அஃப்ரைட் ஆஃப் எவ்ரிதிங். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஒரு இன்ஜினியர்ஸா நீங்க வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருக்கீங்க, இந்த நெக்ஸ்ட் 4 years யூ வில் லேர்ன். அண்ட் நான் சொல்றேன், நீங்க படிக்கிற எல்லாமே வந்து உங்க ப்ரொஃபஷனல் என்வாயன்மெண்ட்ல அப்ளை பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது. அதுல 50% அப்ளை ஆனாலே பெரிய விஷயம். And especially IT, digitalization, automotive industry, whatever, இது வந்து அவ்வளோ ஒரு டிராஸ்டிக்கா சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த 4 வருஷம் இன்ஜினியரிங்ல வந்து யூ வில் லேர்ன் ஹவு டு லேர்ன். எப்படி நீங்க லைஃப் லாங் படிக்கணும் அப்படின்றத தான் இந்த 4 வருஷம் படிக்க போறீங்க. ஸோ இந்த 3 ஜோன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் வந்து செய்யறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் போது சே டு யோர் செல்ஃப், ஓகே இது வந்து இட்ஸ் நாட் மை கம்ஃபர்ட் ஜோன், பட் ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரை டு பிரிங் இட் இன் டு மை கம்ஃபர்ட் ஜோன். ஸோ நீங்க இந்த கர்வ் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன் அப்படின்றது வந்து யூனோ it will get bored at some point. And panic zone அப்படின்றது வந்து you get exhausted, you get stressed. ஸோ உங்களால மேக்சிமம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க முடியறது வந்து உங்களோட அந்த ஸ்ட்ரெச் ஜோன்ல தான். அதாவது கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல ஒரு கால் வச்சுட்டு ட்ரைங் அ நியூ திங், யூனோ இட்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன், ஸ்ட்ரெச் ஜோன் அண்ட் பேனிக் ஜோன் பத்தி நான் முடிஞ்ச அளவு நிறைய சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஐ திங்க் இதுதான் உங்களோட கோலா இருக்கணும். யூனோ everyone has got their own comfort zone and try to make it as big as possible. And at one point stress zone ஒன்னு இல்லாமலே போயிடும் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், but it will get diminished. அது வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும். And it will give you the utmost happiness. You will feel comfortable in whatever you do. So keep it as a goal. Whatever you do, try to expand your comfort zone, try to motivate each other. So யாராச்சும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் செய்யறதுக்கு பயமா இருக்கு, if they stay back, சொல்லுங்க, maybe it's not your comfort zone,
try to come to your stretch zone அப்படின்னு. Because நீங்க உங்களை stretch பண்ண உங்களோட comfort zone விரிஞ்சிட்டே வரும். So in the picture, keep it always in your mind. இது வந்து உண்மையை சொல்லணும்னா a life changing concept in my life, taking the self responsibility and stepping out of my it's not about stepping out, it's all about expanding the comfort zone. So இதுதான் the first concept that I wanted to show you and tell you. The next topic is being fearless. Being fearless in சொல்லும்போது it's not about யாரையும் மதிக்காம எனக்குலாம் யார் மேலயும் பயம் இல்ல. சில கொஞ்சம் நாட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல, மேம் பார்த்து பயம் கிடையாது, யாரை பார்த்தும் பயம் கிடையாது, நான் ரொம்ப கெத்து, அப்படி இல்லை. நான் அது மீன் பண்ணல பீங் ஃபியர்லெஸ். பீங் ஃபியர்லெஸ் நான் சொல்ல வர்றது ஒரு உங்களுடைய ஸ்டடீஸ் ஆகட்டும், ஃபியூச்சர்ல உங்க ப்ரொஃபஷன் ஆகட்டும், டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த பீரியட் ஒரு பெரிய தடையா இருக்கிறது வந்து ஃபியர். ஐயோ இது பண்ணா நம்ம ஃபெயில் ஆயிருவோமோ. ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கா, அவ வந்து ஒரு விஷயம் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு 100 தடவை யோசிப்பா. லைக் அதாவது அவகிட்ட இருந்துதான் கத்துக்கலாம் என்னென்னலாம் தப்பு நடக்க முடியும், என்னென்னலாம் வந்து ஃபிளாப் ஆகும் அப்படின்றது வந்து அவ்வளோ கிரியேட்டிவா அவளோட மைண்ட் வந்து யோசிக்கும். பட் டு பி ஃப்ராங்க், அது வந்து அவளோட பயோனால அவ பண்ற ஒரு விஷயம். ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க, நானுமே பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 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 விஷயம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய பயம் இருக்கும். ஏன்னா நம்மள ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்களோ, நம்மள இப்படி நினைச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு we have a lot of fear. So அதுல நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது, just you have nothing to lose. அந்த ஒரு மைண்ட் செட் வச்சுக்கோங்க. if you want to try something, அது வந்து it is good for you, good for the people around you, and உங்களோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா don't be afraid of anything. because பயோன்றது வந்து உங்களோட பாதி கிரியேட்டிவிட்டியை வந்து கில் பண்ணிரும், அண்ட் உங்களோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு முட்டுக்கல்லா வந்து இருக்கும். ஸோ அதுக்குன்னு பீங் ஃபியர்லெஸ் அப்படின்னு சொல்றது வந்து, ஃபியர் அப்படின்றது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினா. அதாவது நம்மளால வந்து ஒரு ஹியூமன் கைண்டா சர்வைவ் ஆக முடிஞ்சதே வந்து பயம் இருந்ததுனாலதான். பட் ஏன்னா பிஃபோர் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு ஒரு விஷயம் பார்த்து பயந்தாதான் வந்து நம்ம பாடி வந்து அட்ரினலின் அப்படின்ற அந்த ஹார்மோனை வந்து ஜெனரேட் பண்ணும். அந்த அட்ரினலின் வந்து இப்போ யாராச்சும் ரன்னிங் ரேஸ் அதெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும், அந்த ஒரு க்ரௌட், அந்த கிளாப்பிங் சவுண்ட், அது எல்லாமே வந்து நமக்குள்ள அந்த அட்ரினலின் வந்து ஜெனரேட் பண்ணும். ஸோ அதே மாதிரிதான் ஃபியரும் நமக்கு வந்து, இப்ப நீங்க முதல்ல வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் பண்றீங்க, ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்களா இருக்கட்டும், அது யார் முன்னாடி, எஸ்பெஷலி ஒரு பெரிய க்ரௌட் முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே வந்து பயம் இருக்கும். அது நான் சொல்ற ஒரு விஷயம் என்னதுன்னா, பயோன்றதும் வந்து இட்ஸ் எமோஷன் அண்ட் இட் வில் கிவ் யூ அ லாட் ஆஃப் எனர்ஜி. ஸோ ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ், ஜஸ்ட் say to yourself everything is okay. சில டெக்னிக்லாம் கூட இருக்கு. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா you can just hold இந்த பாயிண்ட் வந்து நீங்க இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த உங்களோட ஹார்ட் பீட் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும், கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆவீங்க. ஸோ எனி டைம் யூ கெட் பேனிக், ஏதாச்சும் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும்போது, ஐ திங்க் தெர் ஆர் சோ மெனி டெக்னிக்ஸ், பட் ஒன் டெக்னிக் யூ கேன் யூஸ் இஸ் யூ கேன் ப்ரெஸ் த பார்ட் பிட்வீன் யோர் தம்ப் அண்ட் திஸ் ஃபிங்கர். நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஸோ எனக்கு தெரியும். ஸோ இட் வில் கூல் யூ டவுன். அண்ட் whatever emotions you are, just channelize it to get the maximum out of you and to step out of your comfort zone. So இந்த Gaussian curve, இந்த கர்வும் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நீங்க அந்த முன்னாடி நான் காட்டின மாதிரி அந்த பெர்ஃபார்மிங் ரீஜன் வந்து இந்த மிடில். ஸோ டோன்ட் டூ த எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ். எனக்கு பயமே கிடையாது, நான் வந்து 100 மீட்டர் பில்டிங்ல இருந்து இப்ப கூட குதிப்பேன், நான் அதை மீன் பண்ணல. அதுதான் வந்து பீயிங் எக்ஸ்ட்ரீம் on the right side of the Gaussian curve. இல்லைன்னா வந்து எதுக்கு எடுத்தாலும் பயம், நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் பிகாஸ் எனக்கு எல்லாத்துக்குமே பயம் அப்படின்ற மத்த எக்ஸ்ட்ரீமாவும் இருக்காதீங்க. மேபி உங்களுக்கு 200 பேர் முன்னாடி நின்று பேசுறதுக்கு பயமா இருந்துச்சு அப்படின்னா
உங்களுக்கு பிடிச்ச உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க ஒரு 4 பேர் முன்னாடி ட்ரை பண்ணுங்க. அதுதான் நான் சொன்னேன்ல, அந்த ஸ்டெப்பிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன், அந்த ஸ்ட்ரெச் ஜோனுக்கு வாங்க. டக்குன்னு நீங்க அந்த பேனிக் ஜோனுக்கு போகணும்னு நான் சொல்லல. பட் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஸ்ட்ரெச் யுவர் பொட்டன்ஷியல். ஸோ இது பத்தி நம்ம தேவையான அளவு பேசிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஐ வில் மூவ் டு தி டாபிக் ஆஃப் கிவிங் அண்ட் டேக்கிங். இது வந்து I wanted to tell this to every one of you. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து காண்டாக்ட் பண்றீங்க இன் லிங்க்டின் ஆகட்டும், மெயில்ஸ் ஆகட்டும். It is a good thing. You know, உங்களுக்கு வந்து in a professional environment ரொம்ப முக்கியம் வந்து நெட்வொர்க்கிங். ஸோ உங்களுக்கு நிறைய பேரை தெரிஞ்சிருக்கணும் இண்டஸ்ட்ரியில. அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி ஆசம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பீங் அ அலும்னி. உங்களுக்கு வந்து நீங்க அலும்னிஸை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இட் இஸ் அ டோர் ஓப்பனர் ஃபார் யூ. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ என்இசில வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலயுமே வந்து அலும்னிஸ் இருக்காங்க. ஸோ யூ ஹாவ் அ வெரி குட் டோர் ஓப்பனர். ஸோ உங்களுக்கு என்ன இண்டஸ்ட்ரியில யாரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் ஐ திங்க் யூ வில் ஹாவ் அ அலும்னி டு மீட். அண்ட் நிறைய பேர் வந்து தே ஆர் வில்லிங் டு ஹெல்ப் யூ. Especially I'm willing to help you if you need help and if you ask it in a right way. பிகாஸ் எனக்கு மோஸ்டா வர்ற ரெக்வெஸ்ட் எப்படி வரும் அப்படின்னா, நான் என்ன படிச்சா எனக்கு வேலை கிடைக்கும். இன்னொருத்தவங்க எப்படி கேட்பாங்க, எனக்கு வந்து எனக்கு Volkswagenல வேலை கிடைக்குமா, இல்லைன்னா வந்து என்னை வந்து நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு. ஸோ see this is not the way to ask a help. First of all, நான் எப்படி உங்களை ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியும்? பிசைட்ஸ் நோயிங் தட் நீங்க என்இசில படிக்கிறீங்க தவிர ஐ டோன்ட் நோ ஹூ யூ ஆர். நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஸோ என்னோட ஒரு சஜஷன் என்ன அப்படின்னா, யூனோ ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஒரு வே வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். பட் which works most of the time is when you talk to a person, first of all நீங்க யார் அப்படின்றத இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க. try to get an appointment with that person and talk to them. So tell them who you are. முதல்ல நீங்க யாரு, உங்களை வந்து நீங்க பிரசன்ட் பண்ணுங்க. இப்போ நீங்க ஒரு வேலைக்கு போறீங்க அப்படின்னாலும் ஒரு இன்டர்வியூல போயிட்டு யூ பிரசன்ட் யுவர் செல்ஃப், ரைட்? பிகாஸ் அப்பதான் வந்து நீங்க யாரு அப்படின்ற ஒரு இமேஜ் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுதான் நமக்கு என்ன ஒரு விஷயம் வேணும்னாலும் நம்ம ஒரு விஷயம் கொடுக்கணும்னா இட்ஸ் லைக் காசு கொடுக்கணும், பணம் கொடுக்கணும், அப்படி கிடையாது. யூ கிவ் யோர் இன்ஃபர்மேஷன், யூ கிவ் யோர் டைம். யாராச்சும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க, டைம் எடுத்து ரிப்ளை பண்றாங்க அப்படின்னா they are giving you already something. So அதுக்கு வந்து நீங்க பதிலா ஒரு விஷயம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா give information, give time. And மேபி நீங்க ஒரு விஷயம் கேட்டிருக்கலாம் and அதுக்கு அவங்க சொன்ன சஜஷன் it would have not worked. Maybe you have asked for a job or something like that, but உங்களுக்கு வேற இடத்துல வேலை கிடைச்சிருக்கலாம். You know, some people just disappear. You know, இந்த கான்டாக்ட வந்து நீங்க ஃபர்தரா வந்து கண்டினியூ பண்றதுக்கு ஒரு வழி அப்படின்னா, just though அவங்க சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாம இருக்கலாம், it's not about saying thank you, but it's about telling hey I got something else, or this is what I'm doing currently அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் போது it is a kind of showing gratitude, you know. So try to make this network and try to communicate. And இந்த மாதிரி just hi அந்த மாதிரிலாம் அனுப்பாதீங்க. Just when you talk, try to get an appointment. இல்லைன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு try to explain who you are and who your intentions are. உங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன, உங்களோட ட்ரீம்ஸ் என்ன. இதை பத்தி பெருசா எஸ்ஸே எழுதணும் அப்படின்னு இல்லை, பட் யூ நீட் டு ஸ்பெண்ட் டைம். ஏன்னா எனக்கு நாளைக்கு வேணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் 100 பேருக்கு மெசேஜ் அனுப்புறேன் அப்படின்றது இல்லை. யூ நீட் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் எவ்ரிதிங். ஸோ ட்ரை டு இன்வெஸ்ட் டைம், ட்ரை டு திங்க், ட்ரை டு பிளான் சம்திங் ஆன் அ லாங் டேர்ம். ஸோ என்னோட ஸ்கில்ஸ் லிஸ்ட்ல வந்து ஐம் கமிங் டு த வெரி லாஸ்ட் டாபிக். ஸோ அ ஃபிட் மைண்ட் நீட்ஸ் அ ஃபிட் பாடி. ஸோ சொல்லுவாங்கல்ல, ஆல் ஒர்க் அண்ட் நோ பிளே மேக்ஸ் ஜாக் அ டல் பாய். இல்லைன்னா பாரதியார் ரொம்ப அழகா சொன்ன மாதிரி, ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி, இட்ஸ் நாட் படிக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து படிப்பு மட்டும் கிடையாது. உங்களுக்கு நீங்க எக்ஸாஸ்டடா ஃபீல் ஆகும் போது மொபைல் பார்க்காதீங்க.
முடிஞ்ச அளவுக்கு கோ அவுட்டோர். உங்களோட டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆச்சும் உங்க ஹார்ட் பீட்டை வந்து ரைஸ் பண்ணுங்க. இட் கிவ்ஸ் அ வெரி குட் பிளட் சர்க்குலேஷன். நம்ம பிரெயினுக்கு பிளட் போகும்போது இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் வண்டர்ஸ். நமக்குள்ள எல்லா பொட்டென்ஷியலும் இருக்கு. அறிவாளி முட்டாள் அப்படி யாருமே கிடையாது. நானும் இருக்கும்போது நினைச்சிட்டு இருந்திருக்கேன், அதுக்கெல்லாம் நார்த் இந்தியால பிறந்திருக்கணும், ஐஐடில படிச்சிருக்கணும். புல்ஷிட். நோ, எவ்ரி ஒன் ஹவ் காட் ஈக்குவல் இன்டெலிஜென்ஸ். உங்க எல்லாருக்குமே வந்து டேலண்ட் இருக்கு, எல்லாருக்குமே பொட்டென்ஷியல் இருக்கு. யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு வேக் இட் அப். ஸோ நிறைய உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்டடா தோணும் போது, சில டைம் வந்து படிச்சா நமக்கு டக்குன்னு சில விஷயங்கள் புரியும். சில டைம் ஒரே விஷயத்த வந்து 10 தடவை ரீட் பண்ணிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி, ஸோ இஃப் யூ சி யூ ஆர் நாட் ப்ரொடக்டிவ், ஜஸ்ட் க்ளோஸ் யுவர் புக், கோ ஃபார் அ வாக், ஒரு ஜாகிங் போங்க, வாக்கிங் போங்க, இல்லைன்னா விளாடுங்க. உங்களுக்கு ஃபுட்பால், பேஸ்கெட் பால், கிரிக்கெட், வாட் எவர், ஜஸ்ட் விளாடுங்க. ஸோ உங்க பாடியை வந்து முடிஞ்ச அளவு ஆக்டிவா வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் நாட் அபவுட் பீங் தின் ஆர் பீங் ஃபேட். அது கான்செப்ட் கிடையாது. யூ நீட் டு பி ஆக்டிவ். உங்களுக்கு வந்து யூ நீட் எனர்ஜி. ஸோ அவ்வளவுதான். அதுதான் வந்து the first part, explaining about the skills. So till now ஏதாச்சும் questions, ஏதாச்சும் சொல்லணும் அப்படின்னா you can take the time now. ஏதாச்சும் questions இருக்கா? ஃப்ரண்ட்ல வாங்க. யாரோ ஒருத்தங்கெல்லாம் half எலும்பிட்டு உட்காந்துட்டீங்க. இப்பதானே சொன்னேன், கம் அவுட் ஆஃப் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். ஒரு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் எலும்புங்க. Any questions? Any remarks? Hello. There's an echo, but கேக்குது, சொல்லுங்க. Hello ma'am. Yes. நீங்க மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஃபாரின்ல படிச்சேன்னீங்க. ஸோ அதுக்கு நீங்க எப்படி வந்து நீங்க உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு ஃபாரின்ல படிக்கிறதுக்கு? நீங்க என்ன பண்ணீங்க? Okay. நீங்க வந்து இல்ல மேம், மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது சம்திங் எக்ஸாம்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா வெளிநாட்டுல படிக்கிறதுக்கு? Yeah. So regarding the masters, yeah, வாய்ப்புகள் வந்து நம்மளே தான் ஏற்படுத்திக்கணும். ஸோ ஃபார் அப்ளைங் ஃபார் ஜெர்மனி நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, டைரக்டா நீங்க வந்து யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம். எல்லா யூனிவர்சிட்டிஸுமே எக்ஸாம்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. ஜெர்மனில வந்து மாஸ்டர்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. பேச்சுலர்ஸ்னா மோஸ்டா ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் மாஸ்டர்ஸ்னா யூ கேன் ஆல்சோ டூ இட் இன் இங்கிலீஷ். ஸோ அதுக்கு வந்து IELTS அப்படின்ற அந்த எக்ஸாம் எழுதணும் டு ஷோ யுவர் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி. அதுக்கப்புறம் GRE அப்படின்ற எக்ஸாம் வந்துட்டு நாட் எவ்ரி யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆஸ்க்ஸ் ஃபார், பட் அந்த எக்ஸாம் எழுதினீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் டு டூ யுவர் டு கெட் பெட்டர் யூனிவர்சிட்டிஸ். ஸோ பட் எல்லா யூனிவர்சிட்டியுமே அதை ரெக்குவயர்மெண்டா கொடுக்கறது கிடையாது. ஸோ யூனி அசிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து அதுல வந்து நம்ம இந்தியன் குவாலிஃபிகேஷனை வந்து சென்ட் பண்ணி ரிகக்னைஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் அதை வந்து அவங்க செக் பண்ணுவாங்க, இஸ் இட் கம்பேரபிள் டு த ஜெர்மன் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்தியாவில் நம்ம படிக்கிற எல்லா குவாலிஃபிகேஷனுமே தே ரிகக்னைஸ் இட் ஹியர்.
இதுதான் வந்து மெயினான 3 ஸ்டெப். அண்ட் there's a website called DAAD.de. ஸோ அதுல வந்து நீங்க கரண்ட்லி என்னென்ன கோர்சஸ் அவைலபிள், என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ், அது எல்லாமே கொஞ்சம் டீடைல்டா அதுலயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். You're welcome. So, I think நம்ம first topicலயே நிறைய time spend பண்ணிட்டோம். I don't know if we have time for the introduction to the automotive industry, because I know ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு 1 hour யாராவது பேசுறது கேட்கறது, it's not an easy task. So, என்ன சொல்றீங்க? Do you want to know something about the automotive industry, about cars? கை தூக்குங்க, யாருக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், யாரெல்லாம் சொல்றீங்க? இல்ல maybe next time. What do you say? Actually எனக்கு தெரியல. What's your response? யாராச்சும் 2-3 பேர் ஃப்ரண்ட்ல வந்து சொல்லுங்க. Or what do you want to know? Okay, I think girl sideல இருந்து சில பல கைகள் உயருது. Okay, then I'll just fly through. ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கல. So talking about the automotive industry, just ஒரு பேசிக்கா சொல்லணும் அப்படின்னா, what is a car made up of? ஒரு கார் அப்படின்றது வந்து ஒரு 4 different பார்ட்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, இட்ஸ் a components அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து chassis and transmission. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட ஃபார் யோர் ஸ்டியரிங், யோர் பிரேக்கிங், உங்களோட எனர்ஜி வந்து எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்றத வந்து டிசைட் பண்றது வந்து உங்களோட chassis. ஸோ தட்ஸ் பேசிக். when you develop a car, you develop the chassis and the transmission for the energy conversion. அதுக்கப்புறம் ஒரு மெயின் பார்ட் வந்து பாடி. அதை பார்த்தா வந்து பாதி பேர் கார் வாங்குவாங்க. ஸோ அதோட பாடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், தட்ஸ் வாட் யூ see from the outside, அந்த ஹட். தேர்ட் பார்ட் வந்து the heart of the car. இது வந்து ஒரு கன்வென்ஷனல் இன்ஜின். ஸோ மெக்கானிக்கல் காய்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல எல்லாருமே தானே படிப்போம். So this is the heart which gives the energy for the whole system to move. And இது வந்து conventional drive நான் சொன்ன மாதிரி. And in the meanwhile நிறைய பேர் electric mobilityக்கு மாறிட்டு இருக்காங்க. So இது வந்து instead of engine you will have the batteries. So power வந்து engineல இருந்து வராம batteryல இருந்து வரும். So battery will be the heart of the car அப்படின்னு சொல்லலாம். And அது போக ஒரு கார்ல வேற என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட்ஸ் அப்படின்னா, இப்போ இது நான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். அரௌண்ட் 14 எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட்ஸ். ஸோ இதை வந்து நீங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி யூ கேன் இமேஜின். ஸோ இட்ஸ் லைக் some processors and controllers for different tasks. நமக்கு கார்ல வந்துட்டு ஜஸ்ட் கிளாசிக்லா அது மட்டும் இல்ல. இப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம், நேவிகேஷன், உங்களோட இன்ஃபோடெயின்மெண்ட், இந்த மாதிரி கார்ல நிறைய எலக்ட்ரிக் திங்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் திங்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து எவ்ரி திங் வில் பி ஹேவிங் லைக் கைண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட்ஸ். ஸோ அந்த காலத்துல வந்து லைக் மொபைல் நமக்கு எப்படி கிளாசிக்லா அந்த நோக்கியா மொபைல் தெரியுமோ, which has turned out really modern and connected and smartphones now. Similar way வந்து இப்போ கார்ஸும் வந்து they are moving on to. We are getting smarter. The cars are getting smarter. They can talk to each other. They can automate. They can drive on their own. So அந்த transformation தான் வந்து இப்போ கரண்டா இல்ல, இட்ஸ் ஹேப்பனிங் ஆல்ரெடி ஃப்ரம் த பாஸ்ட் 5-6 years. ஸோ அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் அதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் நான் ஒர்க் பண்ற என்னோட மெயின் டொமைன் வந்து டிரைவர் அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேட்டட் டிரைவிங் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் அ டிரைவர் அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னா, ஐம் நாட் ஷுர் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு. இப்போ கார்ல வந்து there are a lot of driver assistance systems. அந்த பேர் சொன்ன மாதிரி அது வந்து it is a system which helps the driver. இப்போ வந்து
எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா there are kind of how do you call it adaptive cruise control அப்படின்னு இருக்கு. அதாவது நீங்க ஒரு 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 ரோட்ல டிரைவ் பண்ணிட்டு போகும்போது யூ கேன் ஆக்டிவேட் யுவர் ஸ்பீட். முன்னாடி வந்து வெறும் க்ரூஸ் கண்ட்ரோலா இருந்துச்சு. அதாவது நீங்க வந்து இப்போ 50 கிலோமீட்டர்ஸ் per hourல டிரைவ் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ கேன் செட் த கார் டு டிரைவ் அட் 50 கிலோமீட்டர்ஸ் per hour வித்தவுட் கிவிங் எனி ஆக்சிலரேஷன். நீங்க ஆக்சிலரேட் பண்ண பிரேக் பண்ண அந்த மாதிரி தேவையில்லை. நீங்க ஜஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து இந்த லாங்கிடியூடினல் கண்ட்ரோல். நீங்க ஜஸ்ட் ஸ்டியரிங் மட்டும் பண்ணணும். அது இட் வில் பி கீப்பிங் ஆன் மெயின்டைனிங் தி ஸ்பீட். அது வந்து க்ரூஸ் கண்ட்ரோல். அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா இந்த மீன் வாயில் வந்து கார்ல நிறைய சென்சர்ஸ் இருக்கு. ஸோ தே ஆர் லைக் ஹியூமன். அவங்கள அததான் ஒரு 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 சிஸ்டம் அசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன தேவை, லைக் மனுஷன மாதிரி பார்க்க தெரியணும், என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து பிளான் பண்ண தெரியணும், அதுக்கப்புறம் வந்து அதை செயல்படுத்தணும், ஆக்ட் பண்ணணும். அதான் சென்ஸ் பிளான் ஆக்ட் அப்படின்ற அந்த ஒரு 3 விஷயம். அண்ட் இந்த சென்சிங் பர்பஸ்க்காக வந்து கார்ஸ்ல நிறைய சென்சர்ஸ் இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் சென்சர்ஸ் வந்து ரேடார் ஃபார் ஃபார் ரேடியோ டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் நேவிகேஷன். ஸோ அது வந்து ரேடியோ சிக்னல்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணும். ஸோ மோஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ரிலையபிள் சென்சர் அப்படின்னு வந்து ரேடார் சென்சர்ஸ் வந்து சொல்லலாம். அது போக நிறைய கேமராஸ் இருக்கும். லைக் ஃபார் லேன் டிடெக்ஷன் அதுக்கெல்லாமே வந்து கேமராஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து லீடார் வந்து இட்ஸ் நாட் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பிகாஸ் அது ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சிவ் சென்சர்ஸ் இது வரைக்கும் உள்ளதுல. பட் அது வந்து ஃபியூச்சர்ல ஆட்டோனோமஸ் டிரைவிங் பண்ணும்போது அது எல்லாமே வந்து அன்அவாய்டபிளா இருக்கும். இப்போதைக்கு ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில மெயினா கார்ல இருக்கிற சென்சர்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய கேமராஸ் இருக்கு, ரேடார் அண்ட் அல்ட்ரா சவுண்ட் சென்சர்ஸ் அது எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் இங்க வந்து I just thought of showing a video about how உங்களுக்கு இதுல டோன் தேவையில்லை, டோன் வந்து ஜெர்மன்ல இருக்கும். I'll just explain. ஸோ இதுல வந்து ஆக்சுவலா என்ன காட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி தான் ஸ்டியரிங்ல வந்து உங்களோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க 100 கிலோமீட்டர்ஸ் per hourல போகணும் அப்படின்றத ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது கார்ல இருக்கிற எல்லா சென்சர்ஸும் வந்து அவங்களோட என்வாயன்மெண்ட்டை வந்து சென்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்போ இந்த பார்ட்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் நான் சொன்ன அந்த ரேடார் சிக்னல்ஸை வந்து அனுப்பி ஃப்ரண்ட்ல போற இந்த டோப்ளர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு ஸ்கூல்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க ஆர் காலேஜ்ல படிப்பீங்க. ஸோ அந்த நம்ம ஒரு சிக்னல் அனுப்பி அது திருப்பி வர ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு நமக்கு முன்னாடி போற கார் என்ன வேகத்துல போயிட்டு இருக்கு, என்ன டிஸ்டன்ஸ்ல போயிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் நம்மளால வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ அதை வச்சுதான் வந்து இந்த அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல் வந்து ஒர்க் ஆகும். அந்த நம்மளோட செட் ஸ்பீடை வந்து டிரைவ் பண்றதாகட்டும் ஆர் நம்ம முன்னாடி கார் வரும்போது பிரேக் பண்றதாகட்டும் அதுக்கு. அண்ட் ஓகே தட் வாஸ் குவைட் ஃபாஸ்ட். இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கேமரா வச்சுதான் வந்து லேன் மார்க்கிங்ஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் ஃபார் த லேட்ரல் கண்ட்ரோல். அது காரை வந்து டு கீப் இட் வித்தின் த லேன். So this is just an example உங்களுக்கு வந்து காட்டுறதுக்கு how a driver assistance system works like or looks like. Okay, there's someone who joined the call and who's loud. So yeah, this is just to give an overview. என்ன லெவல் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து கொஸ்டின் இருக்கும். இப்போ நீங்க மார்க்கெட்ல வாங்க முடிஞ்ச எல்லா கார்ஸ்லயுமே இருக்கிற ஆட்டோமேஷன் லெவல் வந்து லெவல் 2 வரைக்கும் தான். லெவல் 0னா எதுவுமே கிடையாது, எந்த ஆட்டோமேஷனுமே இல்லை, ஜஸ்ட் கிளாசிக்கலான கார் மட்டும். லெவல் 1 ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னா இந்த ஏசிசி நான் சொன்ன மாதிரி வெறும் லாங்கிடியூடினல் ஏதாச்சும் ஒரே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் மட்டும் பண்ற மாதிரி, எய்தர் லாங்கிடியூடினல் ஆர் லேட்ரல். அண்ட் உங்களோட செகண்ட் லெவல் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு இப்போ நான் காட்டின மாதிரி ஒரு டிராவல் அசிஸ்ட். ஸோ இட்ஸ் லைக் உங்களை வந்து உங்களோட ஸ்ட்ரீட் லேன் மிடில்ல வந்து இட் வில் பி கீப்பிங் இட் அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட ஸ்பீடையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இது எல்லாமே வந்து டிரைவர் அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம்ஸ். அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு, ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னா யூ கான்ட் சே கார் தப்பு பண்ணிருச்சுன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது, நீங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிள். அது வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஒரு சிஸ்டம் மட்டும்தான். ஃப்ரம் த லெவல் 3 அதுதான் வந்து நம்ம ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம்.
conditional automation, high and full automation. So in the meanwhile, in the whole எனக்கு தெரிஞ்சு it's only the Mercedes-Benz அவங்க மட்டும்தான் வந்து ஒரு level 3 automation system வந்து இப்போ conventionally selling only for the European market வந்து வச்சிருக்காங்க. So it's all about so இதுவும் it will take over the driving task. Um, yes, and we are working towards high and fully automated vehicles that someday நம்ம just carல உட்காந்துட்டு இங்க போகணும் அப்படின்னு சொன்னா car should be able to drive on its own without the human interference. So this is the field that I'm working in, and நான் இதுல testing and developmentல வந்து இருக்கேன். Yes, I think that should be the end of my slide. I just don't want to show all these videos. It's just okay. And that's the last thing. I think you will definitely have this question. What does an automotive industry expect from an engineer? So it's very dynamic. So what they expect is that you should have the ability to change, the ability to learn, the tools that you use. It's not like நான் ஒரு விஷயம் படிச்சுட்டேன் என்னோட 10-20 வருஷம் இனி அதை வச்சு அதை பண்ணியே நான் முடிச்சிருவேன் அப்படின்றது கிடையாது. Things keep on changing, so you should have the ability to learn new things, implement new things, and yeah, go with the change. And நான் சொன்ன மாதிரி every change is a chance. So don't be afraid of changes. Take it as an opportunity. Take it as an opportunity to develop. And இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னதுன்னா being self responsible. அதுவும் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு குவாலிட்டி. So thereby I'm finished with my 1 hour of interaction. இப்போ it's your time. I'm here. உங்களுக்கு ஏதாவது questions இருந்தது கேட்கணும் அப்படின்னா you can ask me. எல்லாரும் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டீங்களா? ரொம்ப பேசி உங்களை டயர்ட் பண்ணிட்டேனா? Come on. சரி, ஓகே. நீங்க இப்படி பேச மாட்டேங்கிறீங்க. Let's see if you talk like this. இது உங்களுக்கு பிடிச்ச கேம்னு நினைக்கிறேன். Come on. ஏதாச்சும் ஃபீட்பேக்ஸ் ஏதாச்சும் சொல்லணும் அப்படின்னா you can use this space. Okay, fine. I think there is no much question. Is it such a useful session for you? Okay, thank you so much. Okay. Thank you so much for your feedbacks. I think you don't have any questions anymore. Then I wish you all a very, okay, there's someone coming in front. ஏதாச்சும் பேசணுமா கேட்கணுமா?
I think you're muted. யாராச்சும் பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னா hello. Was there a person to okay, you want me to wait? First of all, I thank God the Almighty for the successful conduct of the program. I'm immensely happy to express my gratitude to the management, director, and principal for rendering the fullest of their support in all our ventures. I'm highly grateful to our honorable guest speaker, Ms.RUBINA, for accepting our invitation and sharing her words with us. Thank you, ma'am. Thanks to the head of the department, Dr. Yami Neelagandan, Senior Dean, for joining us with this session. Thank you, sir. I thank Program Coordinator Mrs. Rajeshwari, Assistant Professor Max, for arranging this session for the benefit of the students. Thanks to the faculty members and student friends. Once again, I thank each and everyone for being a part of this alumni interaction program. Thank you all. Okay, then thank you all for participating, and yeah, wish you all a very good time at NEC and wish you all success, and do believe dreams come true. Bye bye. Ma'am, good afternoon, ma'am. Yeah. Thank you very much, ma'am. Rajeshwari ma'am is in another section. So, Okay. we thank you on behalf of her and thank you for your wonderful presentation. Thank you, ma'am. You're welcome. Have a great day. Bye bye.